The purpose of my tour is not political, it is universal, something like that. मेरे ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂਗਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। Religion and politics, according to Sikhism, they are inseparable. They go hand in hand with. Okay, that's all. But I am just, from my point of what I'm here. And secondly, officially, I'm not representing any government or any political party or even a religious party. And practically, I'm a Canadian citizen from my point of view. Citizenship, I'm a Canadian and not even Indian. ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Okay, now as that is completed, then I don't want any this I am going to support somebody else. No, it's clear now. Okay, very good. So now what I want to say, I already talked to Sant Langalwala about all the problems, about what the political demands by the Sikhs. This I know already now. He already have recorded. Now what I want to do is, generally in the West or any other place known Bhindarwala as militant. That's what I heard. And is it true? And what type of militants? Why the people blaming him for that? Like he said he was in charge for the problem for the cow's head in the Hindu temple, and you have been also in charge of several things, and you all deny that. I want to just put this in the video and then told other people who is telling the truth. We are talking in the name of God, Guru Nanak. And I don't want to, I am a Swami too. If I can get the truth from your mouth, and I am going to tell everybody the truth, whether they could hear me or not, I am going to publicize. That's what I brought this movie. That's what it comes. ਉਹਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਵੱਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ। This is, I am not the first man who has been accused being militant or for other accusations, but since from the very existence of this earth, from the time of creation, all those people who stood for the truth, who preached truth or who practiced truth, they have been blamed by the political leaders or other Western interests. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। Guru Nanak Dev Ji, the first Guru, was blamed that he is a misguided man. The fifth Guru, Guru Arjan Dev Sahib, he was blamed for sheltering the thieves. The sixth Guru, Hargobind Sahib, who was for the sportless people, who protected the weak and the oppressed classes, he was also made the target of accusations. Please. And later on, Guru Gobind Singh, the 10th master, he also had to face all these accusations and such allegations were made also against his personality. This happened throughout the history. All the religions, Jesus was blamed and he was crucified. So also Buddha was condemned. So also every, that is not I am talking about, that's universal, this kind of, but what we are trying to do is this immediate accusation that creating communal problem by cutting the house here and putting these things and throwing bombs. Just a few days ago, a journalist was
stabbed, you see. This all they say because of him. This is what I want to find out from his own mouth, that he is responsible or who is responsible for these type of things. ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਜੈਸੂਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਗੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। He says the government and the press and other people are blaming him for all this violence because he is preaching the truth, he is preaching the true message of Sikhism, and he stands by it, and he is not for power, he is not power hungry. So that is why all these agencies, they are blaming him. They are telling lies about there is a false accusation. That's what I want to hear. That's what he ये said. सारा झूठ बोल रहे हैं। गवर्नमेंट वाला झूठ। Okay, that's all what false I want to hear. false Okay. accusation. So you are not involved for any of this violence or anything. He's nothing behind ਕੀ it. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। I never have had faith in violence, nor I have it, nor I will have any faith in violence. That's beautiful to hear. And he says he believes in taking justice by rightful means. He believes in getting rights. I know, right is okay, but not by violence on innocent people. That's what I'm worried about. ਅੰਦਰ ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। says the attacker is a violent. If someone comes to attack those who Defend. offender, we are defending. I know, that's a different story, you see, but throwing bombs on innocent children, women, that has got nothing to do with that, and the stabbing and journalists, etc. He has got nothing to do. That's what, if he can condemn those things, I know, I think I'll... He has categorically denied Okay, that's all I want to hear from him. ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦੀ ਮੰਨੇ ਮਸੂਮਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। we believe in protecting the innocent and weak. ਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? He says his justification for his not being involved in any of such action would only serve the purpose if anybody can put faith on his sayings. People are If prepared to anybody can accept it. trust it. I know, that's what I see. I am Swami. He is a Sant. And so I believe Sant always speaks truth to another Sant. So I believe him. If he is telling the truth, I definitely have to believe. Because it is done in the Golden Temple, in the compound Guru Nanak's holy place, the topmost holy place of here, a Sant will not tell lie. That's what I believe. ਉਹਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Says you have come here and you have had the first hand information. That is why you have become clear about the misconceptions. If Mrs. Gandhi comes here, he can also remove her misunderstandings. I'm going to do. That's what I'm trying. If I could bring Mrs. Gandhi to both the sons and make them here and talk, this is what my whole purpose of this is. If God gives me strength, I will do it. Or at least some of our representatives I'll bring here, and then they can hear from your own mouth whether that how innocent you are. This is my purpose of coming here. That's the purpose of ਪਰਮਾਤਮਾ this. ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। At that time, you see, if we can talk like this freely, with love, without any fear, you see, then in the Golden Temple, I assure that you are all going to tell the truth. Then we are going to have... ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇ ਆ ਗਈ। He says if she wishes to solve the issues, she should come here. I know, but there are two types of issues are there. The individual problems like the police is now going to arrest him if he goes out, so also you have problems, so all other people. This is one problem which is caused by individual. This is not it's not a communal problem. No. Tell that. Let's not belong to all Christians or all Sikhs. It's only belong to few people because their government says that you did some kind of. This is one problem. That's different.
ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। So the police is trying to give you problems because you are going to arrest you because they accuse you that an action which you have not done, and that problem I'm going to talk and say. ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੱਸੋ। So only the Sikhs are being tortured and they are being harassed. And that is because of the actual evidence then against, they heard evidence against you, you are just creating this evidence to create problem for you. That's what I want. I will make you point clear. That about 150 people have been acquitted by the courts. None of the person who was arrested, the case could not be sustained in any court. There was no evidence, there was no sound ground for trial, and that's why everybody was released after that. So there is no sufficient grounds with the government or the police. They are simply behaving in a vindictive attitude. Okay, one thing, forget about whether evidence or not. Do you believe in law of karma? Law of karma, do you believe in law of philosophy? Karma. Every action has got a reaction. You believe that? You also believe in that, is it not? Law of karma? We believe in Almighty God. I know. Also law of karma, because Almighty Lord, any action you perform good, you get good action, and so this you believe. At least I just want to know from his point of view. Okay, if you believe it or not, I am just telling from my point of view, if you are truthful and honest in your telling the thing, God and karma will protect you. Nobody on this earth can stop you from doing your truth. But if you are only, I'm just talking from my point of view, only trying to camouflage and say, okay, want to escape certain reactions which you have done, and only talking publicly you are innocent, then law of karma will not protect anybody. That's a universal law. You understand that? So in that case, I want to know that if you both not done this, whatever the accusation government is made, and you are promising me that in this golden we are telling the truth, I am going to make this publicly everywhere. That's what I got this proof. I want to hear from your mouth. Do you believe in law of karma and then telling the truth in this golden temple in the name of Guru Nanak? I accept and I tell the people, because I believe that you, whatever you say, Guru Nanak will hear. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚੈ। We have faith. Okay, so that's also. Please once more give your hand and then said you have not done that. I can have record. Okay. Okay. Give both the hand. Both the hand. Okay. आपका नाम क्या? राजेंद्र सिंह मेहता। Okay. आप बोलते हैं आप एक काम जरूर नहीं करा है एक टेम्पल में वो भाई का आप नहीं डाला कर नहीं है? नहीं। Okay. That's all I want to hear from. Please hear, get everything recorded properly. साड़ी जैसे बंदी का प्रोग्राम ही नहीं है, कोई पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है। Okay, that's all I want to hear from your mouth. Because if that hand has touched a cow and killed this cow and put it there, then I am as a Swami, it is not right for me. But you are touching my hand, I can assure you that I am going to tell this to people. They can see that it's been done from the good faith in a Guru Nanak place. I will see you. Now, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। okay. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? You have taken a pledge from this. ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਰਨ ਭਰਦਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। You have taken pledge from Rajinder Singh Mehta, Sandhu Singh. Will you take pledge from Mrs. Gandhi if she is unaware of the incidents that are taking place in Punjab? I am just going to ask if I could see her, and I am going to see her if possible. I am going to tell this truth. These things, these people are innocent people, and I got the proof. You have to believe, because if the police has created this problem to create this thing, then it is injustice. And they are talking from the Guru Nanak's golden temple, and they deny that. We need not repeat that thing. We know we are sitting on a. I know, but I'm just. I am no. You know it. This is a matter of faith. No, I am just telling you. How am I going to? At least I got the first-hand knowledge, is it not? And I can go and tell. Because ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰਨ ਕਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਸੜੀਆਂ,
ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੜੀਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 18 ਬੰਦੇ ਮਿਹਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ? If Mrs. Gandhi is unaware of the... No, you have to ask Mrs. Indira Gandhi and get a pledge from her whether she is aware of the fact. Isn't she aware of the fact that Guru Granth Sahib and other religious books were burnt by the police, that the property of this Taksal was destroyed, 18 people were killed in Mehta? Doesn't she know all that, and all the cruelties and which have been perpetuated on the Amritdhari Sikhs? Isn't she aware of it? She must also give the pledge. And then what action has she or her government taken into these incidents? If she knows it, then what action has she taken to punish the culprits? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। You see that you should first ask Indira Gandhi. ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ। He says that up till today no one can prove that I have initiated anything either with mouth or by writing or by weapons against anyone. Very good. It is only in answer if we have been tortured, my people have been tortured and they have been prosecuted, they have been falsely involved in cases, only then I have opened my mouth. ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ But even if you open mouth, what type of ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। He says that if you can prove that even once he has initiated any such action, he will cut his head and offer it to you. And one more question now. Yes. Will he condemn those actions by throwing the bombs or stabbing the people and so forth? Will he condemn those actions, or because he is not responsible, that's all he will say? I just want to know that. ਕਦੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੈਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਿਤਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। He says that he has already condemned such thing. 200 ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, MLA ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਦਮ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਦਮ। No, he will only condemn if it is told, he is shown that throughout this country, government officials, ministers, the other responsible people, or anyone throughout any Hindu, responsible Hindu, has condemned the killing of 200 Sikhs who have been killed by the police. One word if they have uttered in this against this, not one word has been uttered throughout this country against these killings and all the cruelties which have been perpetuated upon the Sikhs in this country. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ I just want to Sardarji. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। See, first they should admit that Sikhs, ਸਾਨੂੰ injustice has been done to the Sikhs and they have been unnecessarily prosecuted, then I will not condemn. They should condemn first, then we'll condemn also. Now, who is responsible for this killing of 200 people? The police, government. Which police? Punjabi police or? Including Punjab as well as Haryana as well as ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। All the police, including Punjab as well as Haryana as well as Punjab, have condemned this. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ।
Now, can you give me the incident when how they killed the 200 people, please? ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ 200 ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਣਗੇ? About 2 dozen were killed by police in fake encounters. How? Fake and simply if he is arrested by the police, he will not be produced in the court. He will be taken to the outside the city and he will be shot. Do you have proof of that? We have proofs. What type of proof you have? We have reports. We have sent it to the Amnesty International and other agencies also. No. But is there any way you can give me any proof of that in any photograph or any actual witness we have? Then only it's because this accusation is very, very dangerous accusation, because unless how am I going to know that this you are telling the truth or he is telling the truth? No. This I do not know. No, this you are asking for a proof. The question is, possible. when the police took that chap, arrested him, took him away and shot him, there was no one present from us or our side or any Sikh present there who can take a photograph and show that he is actually killing him. How do you know that? How do you no, expect but this I want to know. How do the police shot him? ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ We can ਦੇ ਸਕਦੇ produce proof. What type of proof we can produce? ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। Can you? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਬੂਤ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜੋ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। You see, judicial probe was ordered into Mehta Chowk firing, where 18 Sikhs were killed. But the probe has been completed, but it is not being released to the public, exposed to the public, because the government is being held responsible in that. ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਗਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਉਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। Day before yesterday, one Sikh was killed by the police in Gurdaspur district. ਪਿੰਡ Dugalwala. ਤੁਗਲਵਾਲਾ। I mean during the demonstration or? He was an Amritdhari Sikh, baptized Sikh. He was going to his home, ਪਰਸੋਂ ਮਾਰ। and on his way, he was shot by the police. Why? Simply he was Without having any provocation or any cause? Just because he belongs, he is Amritdhari Sikh. That is his it's been the police has been investigated or no action has been taken no about action that? has been taken. ਇੱਕ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ। ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। 7 ਮੀਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 7 ਮੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 15 days earlier, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ another Sikh boy, he was killed in Faridkot district. His name is Maluk Singh. That's also in the public demonstration or? No, he was in his village. Another people informed the police that he belongs to, he is a close associate of Sant Pindramwale. Police came and he asked him whether he is a supporter of Pindramwale. He admitted it. The police asked him to raise his hands. that he is not a supporter. They asked him. He refused. He said, no, he will not deny that he is a supporter. No, naturally. That's quite So they took him for 7 miles outside the village, And then he was shot. and they tried to persuade him to say, because they wanted to record it, that he is not a follower of Bhindranwala. He refused. He says, no, he is a follower of Bhindranwala, and he will not raise his hand, denying the fact. But how did you get this report? From our people. Sikhs are living through the Punjab. ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ see, through our own sources, people, they came and reported this here. All right. So I got few of these facts now. It's all recorded now. You see, I am going to ask also anyone who can listen me, what this charge is not real, because in a democracy, that's law and order. Police is to protect the people, and this is not done in a democratic world where the police can use without having a proper court procedure, etc. It is not done anywhere. So I can ask these questions and find out that as much as possible. On 18th October 1982, when this agitation was going on, one priest from Darbar Sahib,
he was shot at outside the temple, Darbar Sahib. Again, without having any Without any provocation, he was just on his duty, and after his duty he was going out to his home. When he was out, the police was present there, and he was shouted without showing any reason. people have seen that. People have seen that. It appeared in the press on 18th October 1982. Okay, we got The name of the man is Darshan Singh. Okay. And about what? Day for yesterday, a serviceman in service, serving Sipahi, coming on leave. He was traveling in the bus and he was stopped by the police and said, look, show us we want to search your baggage. He said, here's my certificate that I'm a serviceman on leave and I'm going back to join my unit. He was dragged down, beaten up by the police, and he's at the moment in military hospital, Amritsar. You can go and meet him if you like. I would like to meet him if there's a time. Ajit Singh, BSF people broke him up. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 4 10 people who were tortured. He is going to narrate to you some of those incidents. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਰੀਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਾਖਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਉਹਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਪੱਟ ਕੋਲੋਂ ਭੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। When Kulwant Singh Nagoke, he was arrested by police in June 1982. He was produced in the court. The court gave his police remand. The police can ask him questions. But during the police remand, he was severely tortured. He was hanged upside No, down. he was also after medical examination. Oh, baad mein done. He was hanged upside down. He was dipped in water, and hot iron bar was placed into his stomach. His forehead was burnt, and more of his bones, number of his bones were broken. When on the day of reappearance in the court ordered for the medical examination of Kulwant Singh Nagoke, but the police gave the excuse that he has tried to run away. So during his so-called attempt to escape, he was shot at. It was a fabricated move that a man who has been declared offender in so many cases, who has been handcuffed on both sides, he has tried to run away from the a big contingent of police and CRP. ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ Listen ਕੇ to some more of them. ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਾਂ ਨੇ ਕਗਵਾਚ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਪੀੜ ਕੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? 2 ਬੈਰਲਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਮੇਰਠ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। One Jawan in army, Seetal Singh, military. He was in army. One stun gun was lost, and he was tortured by the military police. No, he's sure. His commanding officer, Colonel Chadha. See, there's a unit here. In that unit, it's a normal thing. A weapon can be misplaced. That weapon was misplaced, a stun gun. He was accused. Instead of taking any legal action against him as the rules the army applied, he was tortured to death. Chilies were put in his eyes and through his anus. He was dragged on thorny bed and he died. One question I want to ask. Yes. Who has witnessed all this? No, I'm telling you, the whole village. And they have appeared as witnesses in the court of inquiry, and now they are hearing I am the the person evidence. who raised hue and cry against this. We both We investigated. went to the place there. We went there, investigated from the village. And then they wanted to hush up the case. The army authorities joined hands just to save one Mr. Chadha, Lieutenant Colonel Chadha. And they sent a report, lodged an FIR, first information report with the police that two Jawans of the same unit have fought against each other and one has died. When we raised hue and cry, we met the corps commander, Lieutenant General Gauri Shankar, and then an inquiry was ordered.
The CO was suspended along with other 6 officers, but the Gwan died. Okay, now, one question I want. No, listen some more. No, Some more of them. because this we There are can so go on. many. I know we can go on, but I want to just say now, how can we